ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਹੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ। ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ। ਖੇਤੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਅਨੋਖਾ ਜੁਗਾੜ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ। आओ शुरुआत करते हैं आज इस पहली वड्डी खबर तो। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। Після того, що світ побачив Бучі, коли російські війська звідти вийшли, тепер ставлення до усіх в Росії буде простим. Або підтримуєш пошук миру, або підтримуєш нічим не виправдані масові вбивства. Убитые украинцы и украинки в Буче, в Ирпене, в других городах, в которые заходили российские войска, это последний аргумент. Последний аргумент для каждого гражданина России, чтобы определиться, в конце концов, за войну вы или за мир. Если за войну, то вы навсегда, до конца жизни будете изгоями и в конце концов потеряете все. А если за мир, если у вас есть хотя бы немного стыда за то, что делают российские войска в Украине, то для таких граждан России сейчас ключевой момент. Нужно требовать, именно требовать прекращения войны. Лучше сейчас, требуя мира, что-то потерять, как-то столкнуться с российской репрессивной машиной, чем если вас до конца жизни будут приравнивать к нацистам. Это касается не только любых публичных персон в Российской Федерации, не только бизнесменов, но и обычных граждан. У нацизма нет будущего, у массовых убийств нет будущего. У всех в России, кто сейчас не будет требовать прекращения этой позорной войны и вывода российских войск из Украины, нет будущего. Схоже, що в російському керівництві справді злякались того, що гнів світу через побачене в Бучі повториться і через побачене в інших містах, звідки ми неодмінно виб'ємо окупантів. У нас є інформація про те, що російські військові змінили тактику і намагаються прибирати з вулиць та з підвалів на захопленій території убитих людей, убитих українців. Це виключно намагання сховати докази і більше нічого. Але у них не вийде, бо вбили дуже багато. Не вийде уникнути відповідальності. Ми знаємо вже про тисячі зниклих безвісті людей. Ми знаємо вже про тисячі людей, які можуть бути або депортовані в Росію, або вбиті. Інших варіантів їхньої долі немає. Ситуація зараз така, що завдяки об'єктивному розслідуванню, завдяки свідкам, завдяки супутниковому нагляду за подіями на землі, завдяки іншим інструментам, які допомагають встановити правду, ми з'ясуємо усі обставини щодо більшості зниклих наших громадян, щодо більшості воєнних злочинів Росії на території України. Якщо світ почав дискусію про те, чи допустимо називати геноцидом те, що зробили російські військові на території України, то пошук правди вже неможливо зупинити. Це вже не відкатиш ніяк назад. Можна лише швидше відмовитись від подальшої агресії проти України і тим самим спробувати хоч якось скоротити шкоду для російської державності і для тих особисто, хто ухвалює в Росії ключові рішення. Якщо ж нічого не зміниться, то це самогубство. Самогубство для усіх, хто обере варіант продовження війни. Сьогодні західні держави оголосили про новий пакет санкцій проти Російської Федерації. Блокуються нові інвестиції в Росію, застосовуються обмеження проти кількох системних банків в Росії. Додаються персональні санкції, а також ще інші обмеження. Цей пакет виглядає ефектно, але цього замало.
Але все ж навряд чи його можна назвати співмірним тому злу, яке світ побачив в Бучі, тому злу, яке продовжується в Маріуполі, в обстрілах Харкова, в намаганні Росії розпочати новий, глобальний, кривавий наступ на Донбасі. Ми продовжимо наполягати на повному блокуванні російської банківської системи від міжнародних фінансів. Також продовжимо наполягати на тому чи іншому форматі відмови демократичного світу від російської нафти. Саме нафтовий експорт – це одна з основ російської агресивності. Одна з основ того, що керівництво Російської Федерації може дозволити собі ставитись не всерйоз до переговорів про припинення війни і про звільнення української території. Деякі політики зараз все ще не можуть визначитись, як же ж обмежити потік нафтодоларів і нафтоєвро в Росії, щоб не поставити під удар власні економіки. Але для того люди йдуть в політику, щоб вирішувати такі завдання, складні завдання, вирішувати їх швидко і, головне, принципово. Якщо ж не здатні, то не варто було і починати займатися політичною діяльністю. Ембарго на постачання російської нафти все одно буде застосовано. Формат буде знайдений. Питання лише в тому, скільки ще українців, скільки ще українок російські військові встигнуть вбити. Щоб ви, деякі політики, і ми вас знаємо, десь позичили собі трохи рішучості. Добре, що казначейство США призупинило можливість Росії використовувати рахунки в американських банках та відповідні активи для обслуговування боргу. Це відчутно. Я вдячний за це. Але для зупинки війни треба зробити ще значно більше. Якщо не буде дійсно болісного пакету санкцій проти Росії, і якщо не буде реально необхідного нам постачання зброї, щодо якої ми зверталися багато разів, зброї, то це буде розглядатися Росією як дозвіл йти далі, як дозвіл наступати, як дозвіл розпочати нову криваву хвилю на Донбасі. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਹੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। किसान दोस्तों, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ ਜੰਮੂ ਵਗੈਰਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਆ। ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਮੰਦ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਹੈ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਬਿੱਲ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ, ਲੋਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲੈਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੜਾ ਸਾਊਂਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰੈਗੂਲਰ ਬਿੱਲ ਭਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੇਵਲ 8 ਤੋਂ 7% ਜਾਂ 10% ਤੱਕ ਲੋਕ ਹੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਿੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮੀਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਉਹ ਸੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਦਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਭਰਵਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਮੀਟਰ ਚੱਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿੱਲ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਆਪਦਾ ਵਰਤਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੜਾਈ, ਨਵਾਂ ਘਮਾਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਦੀ MSP ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਗਾਹ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਲੋਕ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 6th April 2022 passed the Weapons of Mass Destruction and Their Delivery Systems Prohibition of Unlawful Activities Amendment Bill 2022. I lay a copy of the said bill on the table. Thank you. Now special mentions
श्री जवाहर सरकार जी, प्लीज माननीय सदस्यगण स्पेशल मेंशन हो रहा है, प्लीज प्लीज हाउस I take it as late, sir. प्लीज ले, थैंक यू। Huh? आप पढ़ दें A statement. कि किसको देना है? 10-15 Gandhi statue. ये वो ले कर दिया हूँ। श्री फूलो देवी नेताम एसोसिएट अध्यक्ष महोदय, एनबीसीसी द्वारा घटिया निर्माण कार्य से पीड़ित सेवानिवृत्त कर्मचारी को न्याय दिलाने के संबंध में मैं ले करती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद। श्री संजय राउत जी, माननीय संजय राउत जी, प्लीज। हाँ, माइक प्लीज, माइक। हाँ, it's on. I am laying the special mention regarding need to establish fast track development tribunal in the country. Thank you. Susmita Dev ji, please. Sir, are we allowed to read or Yes, you can read. can I? Text updation of National Register of Citizens was conducted in Assam under the supervision of the Supreme Court. A draft NRC was published on 30th July 2018, leaving out 40,70,707 persons as ineligible for inclusion. Wide order dated 13th August 2019, the Supreme Court directed the NRC coordinator to set up a security regime for NRC biometric data as per Aadhaar regime. On 31st August 2019, a final list of NRC was released. 21 lakh people were included and about 19 lakh were left out, sir. The biometrics have been withheld of about 26 lakh people, including those whose names appeared in the NRC final draft list, citing the modalities. Clause 9 of the said modalities state that once the final NRC has been published, persons who are included in it will be given an Aadhaar number as citizens. However, that has not happened on the grounds that the process of claims and objections have to be completed, which can take a long time. As a consequence, lakhs of people are deprived of basic amenities connected to Aadhaar, even though they are not declared as foreigners, depriving them from their fundamental right of life, livelihood, education, and prevents access to government schemes requiring mandatory Aadhaar registration. The court has stated that no coercive action shall be taken against the people left out of the NRC until final notification. The central government should take steps either in court or other legislative action to release the biometric data and remove this anomaly. Thank you, sir. थैंक यू सुष्मिता जी। माननीय सदस्यगण, अगर आपकी अनुमति हो तो फौजिया खान जी को कुछ आवश्यक काम से बाहर जाना है, तो उन्हें पहले मैं पढ़ने की इजाजत दे दूं। फौजिया जी। Thank you very much, Honorable Deputy Chairman, sir. I would like to throw light onto the growing issue of a relatively untapped disability, which is the learning disability. Learning disabilities constitute a heterogeneous group of disorders of which the center impairment is cognitive processing. While there has been no macro-level study to estimate the prevalence of such learning disabilities amongst children, multiple independent studies calculate the range of its occurrence between 10 and 12% of the school-going population. Roughly, this translates into at least 4 children in a classroom with learning disabilities. This issue gets further complicated due to the lack of teacher awareness, of clear-cut assessment procedures, or indigenous tools for assessment of processing deficits, intelligence testing, and testing for proficiency in reading and writing. Having said that, learning disability being relatively newly recognized in India, there are still no clear-cut and commonly accepted assessment procedures, policies, or indigenous tools to diagnose LD in India. And if not addressed, we stand to lose out on a significant chunk of the literate population from the future productive workforce of the country. Hence, the government needs to formulate a constructive policy in this regard under the ambit of the Mental Health Care Act, as well as an educational law must be brought in for this.
this would ensure the much deprived support that could turn schools and educational institutions into inclusive and accessible spaces for all, sir. Thank you, Thank you very much, sir. Thank you. Dr. Binay P. Sahasrabuddhe. Particular subject as special mention on the table of the House, which is about developing a prudent ecosystem for esports, including legally permissible e-gaming. This has earlier also been mentioned over here, but I would like to draw the attention of the House to the fact that out of the 8 games that are medal sports in the Asian Games 2022, 2 are banned in India by the Ministry of Electronics and Information Technology due to data pilferage concerns. What is required is to have a more holistic outlook towards esports and gaming, and in that regard, there has to be some efforts on the part of the government to ensure that India's flag is represented and players are selected for these tournaments in fair and transparent manner. I request that wider consultations need to be held to develop a prudent esports ecosystem in India to further economic growth as well as job creations. Thank you. Sri Muhammad Nadimul Haq ji. Thank you, sir. My special mention is need to address the lags under the JAL mission project. The Union government has set a target of 49 million households to provide pipe water connections under JAL mission in financial year 2021-22. However, the government has been able to cover only 19.8 million households, which is far below the target. The pace of providing piped water connections in financial year 22-23 is also likely to drop by 60%, which is extremely concerning. Some states such as Uttar Pradesh are also lagging behind, where the state government has been able to provide hardly 6.5 lakh connections. Bengal, on the other hand, has outperformed all other states. It ranked first among all states in terms of providing tap water connections to households since November 2021. Bengal has provided tap water connection to approximately 23 lakh households in the current fiscal year and has set a target of providing tap water connections to 1,77 lakh families by 2024. Under its Jal Swapno project, Bengal can be a golden example of how the targets of providing water connections to all households can be achieved in an expedited manner without any lags. I urge the government to take steps to ensure that the work under the Jal Mission project is expedited to ensure that every household in a country has access to water. Thank you, Nadimul. Honorable Sri M. Sanmugam. ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ। ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਟੀਫਨ ਡੁਜ਼ਾਰਿਕ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ SDGs ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। Whole bunch of stuff. The Secretary General today is appointing Prime Minister Mia Motley of Barbados and Prime Minister Justin Trudeau of Canada as the new co-chairs of the group of Sustainable Development Goals advocates. The two Prime Ministers will work alongside our Sustainable Goal advocates to support the Secretary General in raising global ambition action to keep the promise of the SDGs. With the clock ticking and multiple crises driving us further off track, the Secretary General said we must do everything in our power to deliver these goals. He added that he's pleased that Prime Minister Mia Motley and Prime Minister Justin Trudeau will help lead advocacy to do just that. The Secretary General thanks the previous co-chairs of the group, and that is President Nana Akufo-Addo of Ghana and the former Prime Minister of Norway, Erna Solberg. They have respectively led the group since 2016 and 2014 and will continue to stay engaged as co-chairs of the Advocate Emeritus Group, a group of alumni advocates who continue to support the Sustainable Development Goals.
Two other statements. The first on Ethiopia. The Secretary General welcomes the news that trucks with food assistance and fuel have reached Tigray and Afar following declaration of the humanitarian truce. The Secretary General calls on all parties to keep the momentum and to follow through on their commitments to facilitate the provision of humanitarian assistance to all people in need. He reiterates his call for the restoration of public services in Tigray, including banking, electricity, and telecommunications, as well as commercial access. We reiterate our unwavering commitment to support a peaceful and prosperous future for all Ethiopians. And on Somalia, I can tell you that the Secretary General welcomes the recent establishment of the African Union Transition Mission in Somalia, ATMIS. He reiterates the unwavering commitment of the UN to Somalia and expresses his full support to ATMIS and the Somali security forces in their ongoing fight against al-Shabaab. The Secretary General urges all partners to urgently ensure sustainable and predictable funding for ATMIS and resourcing of the Somali security forces in support of the country's security transition. He looks forward to working closely with the African Union, federal government of Somalia, and all partners to support the phased handover of security responsibilities to the Somalis. The Secretary General pays tribute to the significant achievements of the African Union mission in Somalia, AMISOM, over the last 15 years. He expresses his gratitude to AMISOM troops and police contributing countries for their commitment to advance peace in Somalia and honors those who paid the ultimate price. That statement is being shared with you. I have an update on Ukraine. Following his mission to Russia, the Emergency Relief Coordinator, Martin Griffiths, is now on his way to Ukraine, where he expects to meet senior government officials to explore opportunities for humanitarian pause. Regarding funding, donors have provided an additional $50 million to support the critical humanitarian work in Ukraine, while 58% of the $1.1 billion requested in humanitarian flash appeal has now been received. More funds will be required to help people whose lives have been overturned by the war. On the ground, our humanitarian colleagues say more than 6 million men, women, and children in Ukraine are struggling every day to access water, which is an essential human need. Damage to infrastructure has left more than 1.4 million people across the country without access to clean water, mostly in the oblasts of in the oblasts of Luhansk and Donetsk, but also in parts of Kharkiv, Sumy, Chernihiv, and Mykolaiv. Another 4.6 million people have limited access to water or rely on unsafe sources, according to recent estimates from ourselves and our partners. The city of Lozova in Kharkiv, more than 60,000 people have been cut off from the water supply and another 40,000 from electricity since April 2nd, following damage to infrastructure due to intense fighting. Over the last few days, we, along with our partners, have received reports of increasing fighting, shelling, and clashes in the Donbas region in the east, as well as the southern oblasts of Ukraine. Clashes are also continuing to impact residential areas and damage key infrastructure. That is, of course, preventing people stranded in encircled cities from accessing vital supplies or safely evacuating. Lack of access prevents us from verifying these reports. The fighting also is obstructing much-needed aid from reaching those most in need. Mariupol, Kherson, Mykolaiv, and the areas of Luhansk and Donetsk oblasts are the worst impacted areas. In Mykolaiv, shelling reportedly damaged a children's hospital, an orphanage, and an oncology center 2 days ago. And on a related note, the Special Advisor for the Prevention of Genocide, Alice Wairimu Deritu, expressed her dismay and condemnation at the disturbing events in Bucha, which points to very serious signs of the possibility of the commission of war crimes. The Special Advisor echoed messages by the Secretary General and other UN officials for an immediate ceasefire and an effective and independent investigation leading to criminal accountability over the killing of civilians in this location. At the same time, the Special Advisor warned about the impact of this crisis in other regions in Europe. Specifically, she called on all actors in positions of responsibility to strengthen efforts for prevention in the regions of the Western Balkans, since painful legacy of the past could be heightened by dynamics of deterioration associated with the ongoing
in conflict in Ukraine. On that note, as Bosnia and Herzegovina marks 30 years since the siege of Sarajevo, the UN team in the country is reiterating the importance of pursuing justice and reparations for the victims, survivors, and their family members. Lasting nearly 4 years, the siege of Sarajevo was the longest since the Second World War, with more than 11,000 men and women and more than 1,600 children losing their lives in Sarajevo alone. The resident coordinator for the UN in Bosnia and Herzegovina, Ingrid MacDonald, has met with survivors associations across the country and continues to spotlight the importance of countering the denial of atrocity crimes and glorification of war criminals. She said such rhetoric perpetuates the suffering of survivors and families of victims has no place in a democratic society. Ms. MacDonald added that her call for political leaders and authorities across the country to take measures to prevent and act upon all manifestations of hatred and discrimination, as well as to ensure that all people in Bosnia and Herzegovina live in an environment of mutual understanding, respect, and dignity. That statement is available. And while we rightfully focus quite a bit of time on the situation in Ukraine and the humanitarian impact, I also want to continue underscoring humanitarian needs in other places in the world, notably here in the Sahel, where our humanitarian colleagues report that needs across the region are at unprecedented levels due to escalating conflict, climate change, rising food insecurity, and record high food prices. In total, more than 30 million men, women, and children in the Sahel will need assistance and protection in 2022. The war in Ukraine will worsen the suffering of Sahelians by further driving up food and fuel prices. Supply disruptions will trigger further price shocks as importing countries scramble for supplies in a tightening market. This year, the Office of the Coordination of Humanitarian Affairs estimates that more than 18 million people in the Sahel will face severe food insecurity between June and August. This is the highest caseload recorded since 2016. Civilians caught between armed groups and intercommunal violence and military operations are often forced to flee their homes and to seek safety. According to humanitarian colleagues, more than 6 million people are uprooted across the Sahel. Large-scale displacement is straining weak social services and scarce natural resources. Vital basic services such as education and health are badly impacted. Almost 6,000 schools are closed, according to UNICEF, and that is, of course, depriving millions of children of education, putting them at risk of exploitation and abuse. Last year, humanitarian organizations raised $3 billion for the humanitarian response plan in the Sahel countries and reached over 28 million people. Funding levels, however, do not match increased needs, and over the past 5 years, none of the UN-coordinated humanitarian response plans across the Sahel has been more than 2/3 funded. 6 countries in the area, that's Cameroon, Mali, Niger, Burkina Faso, Chad, and Nigeria, have developed response plans for this year, which calls for $3.8 billion. 3 months into the year, the region's humanitarian requirements are only 10% funded. And as you will have seen, we issued a statement yesterday afternoon in which the Secretary General strongly condemned the attack by suspected members of the Codeco militia against UN peacekeepers in the Congo. The attack took place in Bali in the province of Ituri and resulted in the killing of 1 UN peacekeeper from Nepal. The Secretary General expresses his deepest condolences to the family of the fallen peacekeepers as well as the government and people of Nepal. That statement was shared with you. And staying in the country, yesterday, more than a week after clashes between the Congolese army and the M23 armed groups in Rutshuru, 4 UN agencies, that's OCHA, IOM, UNHCR, and WFP, as well as NGOs, were finally able to reach the town of Rutshuru to deliver food, non-food items, and medicine. However, our colleagues on the ground tell us that clashes broke out this morning. ਖੇਤੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਅਨੋਖਾ ਜੁਗਾੜ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਫਿਲਹਾਲ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁਗਾੜ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਜੁਗਾੜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। फ्री सेवा फ्री समाधान बाबा कबीर खान जी काले इलम ते रूहानी इलम दे माहिर 2 घंटे विच घर बैठे एक फोन ते तुरंत समाधान करवाओ, जिवें वशीकरण करना ਜਾਂ ਤੋੜਨਾ, मन चाया प्यार, घरेलू कलेश, कीता कराया कारोबार विच घाटा, विदेश विच पक्के ना होना, माता पिता मनाउणा, लॉटरी नंबर तुरंत निकलवाओ, सौतन दुश्मन छुटकारा, धोखा खादे लोग सानू तुरंत फोन करो। मोबाइल नंबर 97 797 19 721 97 797 19 721।